Hi everyone, welcome back to my channel. This is our 15-day spoken English beginner level course. At the beginning part of this course, I have given you lots of grammar lessons. How to make sentences correctly in English. Even though you know lots of grammar, you have to know how to speak in practical way. So most of us do not have any companion to talk with. That's why I have decided to give you a companion to talk. Who is that? That's really me. You can talk with me today. ஸோ இன்றைய லெசனில் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதற்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்கப்பட போகுது. ஸோ இந்த லெசனை நீங்கள் செய்துவிட்டு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா, இந்த மாதிரியான இன்னும் நிறைய லெசன்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டுமா அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். Then I will give you a series of videos in this way. Okay? So, இந்த லெசன் எப்படி போக போகுது என்று சொன்னால் a type of conversation. அதாவது உங்களிடம் நான் ஒவ்வொரு கொஷனாக கேட்க போகிறேன். அதை நீங்கள் வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். எந்த அளவு லெங்க்தியாக ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு லெங்க்தியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப்டர் தேட் அடுத்த கொஷின். இந்த மாதிரியாக கொஷின்ஸ் உங்கள்கிட்ட கேட்கப்படும். 3 கொஷின் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி சேம் கொஷின்ஸை ஒவ்வொன்றாக நீங்கள் என்னிடம் கேட்க போகிறீங்க. தென் ஐ வில் கிவ் யூ த ஆன்சர்ஸ். அதன் பிறகு சேம் ஆன்சர்ஸ் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். திரும்பவும் நான் உங்களிடம் சேம் கொஷின்ஸை கேட்குற பட்சத்தில் ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சரை பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியாகத்தான் இந்த ப்ராக்டிஸிங் லெசன் போக போகுது. ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு இமிட்டேஷன் லெசனும் வரப்போகுது. இட் மீன்ஸ் நான் பேசக்கூடிய அதே பேட்டர்னில் அதே இன்டோனேஷனில் சேம் ஆன்சரையும் கொஷின்ஸையும் நீங்கள் பேச போகிறீங்க. ஸோ நிறைய ப்ராக்டிசஸ் இந்த லெசன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் எனி பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. And if you haven't subscribed to my channel yet, do it now to get more important spoken English lessons. So shall we move on to the questions? At what time do you usually wake up? How do you spend your spare times? Do you like to travel a lot? With whom do you often like to travel? Okay, now you have given your answers. If you wish, you can put your answers in the comment section. Then I can watch your answers. Now your turn to ask the questions from me. இப்போ நீங்கள் என்னிடம் சேம் கொஷின்ஸை கேட்க போகிறீங்க. Start. I usually wake up at 6 a.m. on weekdays because I need to be at work by 7. But I sleep in a bit more on weekends. I enjoy reading books in my spare times. It helps me relax and I also get to learn new things. Sometimes I read novels and other times I read books about personal development. Yes, I like to travel whenever I get a chance. I usually travel with my family because it's more fun to explore new places together. Okay, now again I'm going to ask you the same question. You can watch the screen and say the answers that I have given here. Okay, let's start. At what time do you usually wake up? How do you spend your spare times?
Do you like to travel a lot? With whom do you often like to travel? Well done! You have done the first part of the lesson perfectly. Now let's move on to the other set of questions. Here they are. What was your favorite subject when you were at school? Why did you like it? Where did you go to spend the last vacation? How was the trip? How was your college life? What kind of activities did you do with your friends in the college? Perfect. Now it's your turn to ask the same questions from me. Let's start. My favorite subject was English. I liked it because I enjoyed reading stories, learning new words, and improving my speaking skills. The classes were always interesting and fun. I went to the beach for my last vacation. The trip was very relaxing and enjoyable. I spent time swimming, walking on the beach, and enjoying a beautiful sunset. My college life was really enjoyable. I made a lot of good friends. We used to study together, participate in college events, and sometimes go out for lunch or short trips. Those were some of the best days of my life. Okay, now you have got my answers. Again, let's start. I'm going to ask you the questions. You have to answer looking at the screen. What was your favorite subject when you were at school? Why did you like it? Where did you go to spend the last vacation? How was the trip? How was your college life? What kind of activities did you do with your friends in the college? Wow, it's amazing! You have completed the second part as well. Shall we move on to the last part? Let's start. Do you watch TV? What kind of programs do you watch? Are you a fan of sports? Do you watch any games? What's your dream profession? Wow, nice answers. If you comment your answers below, it's much better because I can see them and comment back to you. Now it's your turn to ask from me the same questions. Let's start. Yes, I watch TV sometimes. I usually like to watch news, movies, and some reality shows when I have free time.
Yes, I like sports. I sometimes watch football and cricket on TV. I enjoy watching the matches, especially when my favorite team is playing. My dream profession is to become a teacher because I like to help others learn and grow. Next step, I'm going to ask you the same questions. Answer looking at the screen. Do you watch TV? What kind of programs do you watch? Are you a fan of sports? Do you watch any games? What's your dream profession? Wow, it's great. You have done a great job today. ஸோ இன்றைய நாள் நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்குரிய பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ராக்டிஸஸை பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங்க்கான இன்டோனேஷன் ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ராக்டிஸும் இந்த லெசனில் கிடைச்சிது. அதே போல் ஒருத்தரோட பேசுவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்களுக்கு கிடைச்சிது. அதாவது ஒருத்தர் கொஷின் கேட்கும்போது நீங்களா எப்படி அவனை ஆன்சர் பண்ணுறது, அதே போல் இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி கொஷினை கேட்குறது, ப்ளஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் இன்டோனேஷன் அந்த ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே இன்றைய இந்த லெசனில் உங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ ஐ திங்க் யூ லைக்ட் இட். ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, டோன்ட் forget to click the like button and also share with others. இந்த மாதிரியான லெசன்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு தேவை என்று நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. தென் யூ வில் கோயிங் டு கெட் அ லாட் ஆஃப் lessons in this manner. Okay, then let's meet with our next day lesson. Until that, take care and practice well.